En la naturaleza salvaje de Colorado, esi desarrolla una escena escalofriante. Un potrillo Mustang, de apenas unos meses de edad, lucha desesperadamente contra las garras aplastantes de una enorme boa constrictor. Su pelaje castano está manchado de tierra por la peli y sus gritos de pánico perforan la inquietante quietud del bosque. Aparece Ethan Walker, un conservacionista de la vida silvestre intrépido con un vínculo inquebrantable con los animales hacia protección dedicó su vida. Con el corazón palpitando con fuerza y cada segundo crítico, Ethan se convierte en la única posibilidad de supervivencia del potrillo. Pero en un mundo donde la belleza de la naturaleza a menudo esconde su crueldad, lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. Antes de embarcarnos en este viaje emocional, no olvides suscribir al canal, dar me gusta a este video y presionar la campana de notifications para que nunca te pierdas historias increíbles de courage, compasión y el espíritu inquebrantable de humanos y animals. Ethan Walker amaba la naturaleza. Para él, cada árbol, cada río y cada criatura tenía una historia esperando ser descubierta. Aquella mañana en particular, estaba explorando las faldas de las montañas rocosas. Lavaba los prismáticos colgados del cuello y en la mano sostenía un diario gastado. El sol dorado de la mañana pintaba el paisaje de una luz cálida, y la brisa traía el fresco aroma de los pinos, y las flores silvestres. Mientras avanzaba por el denso bosque, un sonido débil y desesperado lo llamó la atención, un relinco agudo que lo aceleró el corazón. Se quedó paralizado, con todos los sentidos en alerta máxima. Escuchó con atención. Identificó la dirección del sonido y corrió hacia él. Al abrirse paso entre una espesura de árboles, Ethan se detuvo de repente. En un pequeño claro, vio una imagen escalofriante. Un potrillo Mustang joven, apenas lo suficientemente mayor como para valerse por sí mismo, yacía en el suelo. Envuelto firmemente alrededor de su pequeño cuerpo había una enorme boa constrictor. Los músculos de la serpiente se ondularon al apretar su agar, mientras el potrillo se agitaba débilmente. Sus diminutas pezuñas raspaban la tierra en un intento desesperado por escapar. Oh, no, susurró Ethan, conteniendo la respiración. Dejó caer su mochila y escaneó el área en busca de algo que pudiera ayudar. Los ojos abiertos y aterrorizados del potrillo se clavaron en los suyos y, en ese momento, Ethan sintió una oleada de determinación. No había dejar que esta joven vida se lo escapara, no hoy. Ethan se acercó con cuidado a la escena, con la mente acelerada. Ya había lidiado con serpientes antes, pero esto era diferente. La boa era enorme, de al menos 3 metros de largo, y estaba completamente concentrada en su presa. Necesitaba actuar rápido. Tranquilo, amigo, murmuró, tanto para sí mismo como para el potrillo. Agarró una rama larga del suelo y la usó para pinchar el cuerpo de la serpiente, tratando de distraerla. La boa sisió, y giró la cabeza hacia Ethan. Por un momento, sus miradas se encontraron y Ethan sintió el peso de los instintos primarios del depredador. Pero no se echó atrás. Con un movimiento rápido y calculado, Ethan usó la rama para presionar la cabeza de la serpiente contra el suelo. La boa apretó su agar en respuesta, y el potro dejó escapar un grito desgarrador. La adrenalina de Ethan aumentó. Buscó una cuerda de su mochila y la enroscó alrededor de la sección media de la serpiente, tirando con todas sus fuerzas. Fue una batalla tensa y agotadora. El hombre contra la naturaleza. El sudor goteaba por el rostro de Ethan mientras luchaba por liberar al potro. La fuerza de la boa era inmensa, pero la determinación de Ethan era más fuerte. Finalmente, con un último esfuerzo,
logro aflojar el hogar de la serpiente lo suficient para que el potro pudiera librarse. El joven Mustang se puso de pie tambaleandos, temblando pero vivo. Ethan liberó rápidamente a la serpiente en la maleza, observando como se alejaba deslizandos, derrotada pero ilesa. Respirando pesadamente, Ethan se volvió hacia el potro, que estaba a unos pocos pies de distancia, con las patas tambaleandos. Sus ojos abiertos, llenos de una mezcla de miedo y gratitud, se encontraron con los de Ethan. Ahora estás a salvo, dijo Ethan suavemente, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Se acercó y extendió la mano para demostrar que no tenía malas intenciones. El potro vaciló, pero no corrió. Ethan sabía que esto era solo el comienzo. El joven Mustang necesitaba más que libertad, necesitaba cuidado, protección y tiempo para sanar. Ethan metió la mano en su mochila, versió agua en su palmo y se la ofreció al potro. El animal olfateó con cautela antes de inclinarse hacia adelante para beber. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió un profundo sentido de propósito. Este no era solo otro rescate, era una oportunidad de marcar una verdadera diferencia. Ethan pasó la siguiente hora en el claro, observando al potro y asegurándose de que no estuviera en peligro inmediato. Lentamente, el joven Mustang comenzó a calmarse. Su temblor disminuyó, y se puso de pie sobre patas temblorosas. Su pelaje castaño estaba manchado de suciedad y sudor, pero sus ojos tenían un destello de esperanza. Está bien, amigo, murmuró Ethan suavemente. Necesitamos llevarte a un lugar seguro. Rebuscó en su mochila y sacó un cabestro improvisado que solía usar durante los rescates de vida silvestre. Cuando se acercó, el potro se estremeció y retrocedió unos pasos. Hoy, está bien, dijo Ethan suavemente, bajando el cabestro y levantando su. Ethan apretó las manos en un gesto tranquilizador. No voy a hacer daño. Se agachó, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. Ganarse la confianza de un animal salvaje, especialmente uno que acababa de enfrentar un trauma, requería paciencia. Las orejas del potro se movieron nerviosamente, sus fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el aire con cautela. Después de un largo momento, dio un paso vacilante hacia adelante, sus cascos crujeron suavemente en el suelo del bosque. Ethan contuvo la respiración mientras el potro bajaba la cabeza, olfateando el cabestro en su mano. Cuando no retrocedió, lo pasó suavemente el cabestro por encima de la cabeza y lo aseguró. El potro se resistió por un momento, retrocediendo ligeramente, pero el lugar firme pero suave de Ethan lo tranquilizó. Allí vamos, dijo, con una pequeña sonrisa extendiéndose por su rostro. Eres un valiente. Después de darle un momento al potrillo para que se acostumbrara, Ethan se puso de pie y comenzó a guiarlo hacia el sendero. Juntos, caminaron hacia el bosque, un paso a la vez, hacia la seguridad y un futuro más brillante. El bosque parecía más tranquilo ahora. El caos anterior había sido reemplazado por los sonidos relucientes del susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Ethan mantuvo la vista en el camino que tenían por delante, con los sentidos alerta. La boa podría haber sido, pero el desierto era impredecible. Mientras caminaban, Ethan sintió que el potrillo se inclinaba hacia su costado. El suave contacto hablaba de una confianza creciente y lo llenó de una sensación de responsabilidad que no había sentido en años. Para él, este Mustang no era solo otro animal. Era un símbolo de resiliencia, un testimonio viviente de la voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. El sendero se penetraba entre árboles densos,
donde la luz del sol se filtraba en parches dorados, bailando sobre el suelo. Ethan le habló suavemente al potrillo mientras avanzaban. Me recuerdas a un Mustang que conocí hace años, dijo. Se llamaba Star. Tenía el mismo fuego en sus ojos, incluso después de todo lo que había pasado. Creo que serás igual de fuerte. El potrillo movió las orejas, como si estuviera escuchando sus palabras. Ethan se rió entre dientes. La tensión en su pecho se alivió por primera vez desde el rescate. Finalmente, llegaron a un pequeño arroyo. El agua brillaba mientras burbujeaba sobre piedras lisas. Ethan llevó al potrillo hasta el borde y se agachó, recogiendo agua con las manos. Toma, dijo, ofreciéndosela. El potrillo avanzó con cautela, sacando su lengua rosada para lamer el agua. Bebió con entusiasmo, y Ethan sonrió. Eso es, dijo cálidamente. Bebe. Necesitarás tu fuerza. Mientras el potrillo bebía, Ethan notó leaves moratones a lo largo de sus costados, probablemente por su lucha con la serpiente. Tomó nota mental de limpiar las heridas y verificar si había lesiones más profundas una vez que llegaron a su cabana. El viaje continuó y, con cada paso, el frágil vínculo entre el hombre y el Mustang se hacía más fuerte. Cuando los densos árboles comenzaron a espaciarse y dejaron al descubierto el campo abierto que rodeaba la modesta cabana de Ethan, el paso del potro se había estabilizado. Todavía cojeaba un poco, pero su determinación coincidía con la de Ethan. Cuando finalmente llegaron a la cabana, Ethan abrió la puerta de un pequeño potrero cercano. El potro vaciló y giró la cabeza para mirarlo como si buscara tranquilidad. Ahora estás a salvo, dijo Ethan con suavidad, con voz firme pero amable. Puso una mano sobre el cuello del potro y sintió el calor de su piel bajo sus dedos. Vamos a acomodar. El potro entró en el potrero. Su pelaje castaño brillaba tenuemente bajo el sol de la tarde. Ethan no pudo evitar sentir una olida de esperanza. Este era solo el comienzo de su viaje, una oportunidad para sanar, reconstruirse y enfrentar juntos lo que viniera después. La cabana se encontraba tranquila en el campo abierto, con su estructura de madera desgastada por años de soportar los elementos. El potrero, un pequeño y sencillo, era seguro y ofrecía un espacio seguro para que el potro descansara y se recuperara. Ethan trabajó rápidamente, sacando un balde de agua y un manojo de hino que guardaba para emergencias. Sus manos se movían con un propósito, pero su mente se mantuvo concentrada en la condición del potro. El potro estaba de pie en el centro del potrero, su pelaje castaño vetado de tierra y su respiración era dificultosa. Ahora que la adrenalina había desaparecido, su cadera era más pronunciada. Ethan se acercó lentamente, llevando un pano suave y una botella de antiséptico. Está bien, amigo, dijo en un tono bajo y tranquilizador. Esto puede escozar un poco, pero ayudará. El potro se estremeció cuando Ethan extendió la mano, con las orejas hacia atrás por el miedo. Hizo una pausa, dando tiempo para adaptarse. Agacándose, hizo que sus movimientos fueran lentos y deliberados. Sé que duele, murmuró. Pero no voy a dejar que te pase nada. Has pasado por cosas peores, ¿no? Los ojos abiertos del potro se clavaron en el rostro de Ethan. Por un momento, se quedó quieto, como si intentara comprender sus intenciones. Lentamente, bajó la cabeza, permitiendo que Ethan pusiera una mano sobre su cuello. El calor de su piel bajo su palma lo tranquilizó. El potro seguía luchando, seguía aguantando. Ethan limpió las heridas con cuidado, su toque lo más suave posible.
El potro ese tenso y soltos suaves relincos angustiados, pero no es pardo. Ethan noto que. Ethan lo raspo y lo hizo corteza lo largo de las patas, probablemente por su lucha desesperada con la boa. Lo que más lo preocupaba era un corte más profundo en el flanco, y tomo nota mental de vigilarlo de su para ver si tenía signos de infección. Iris más fuerte de lo que pareces, dijo Ethan, con una pequeña sonrisa formandos. La mayoría de los caballos adultos ya ese habrían rendido, pero tú no. Una vez que las heridas estuvieron limpias y tratadas, Ethan dio un paso atrás y observó como el potro se movía con cautela hacia el bol de agua. Bebió profundamente, sus costados se agitaban con cada respiración. El alivio invadió a Ethan. El potro no estaba fuera de peligro, pero era un buen comienzo. A medida que el sol de la tarde se hundía en el cielo, Ethan trabajó en reforzar el potrero y preparar un refugio improvisado. Su cabana no era lujosa, pero era resistente y, con el paso de los años, había construido lo suficiente para acomodar a los animales necesitados. Juntos, Ethan y el joven Mustang habían dado los primeros pasos hacia la curación. Aunque su viaje apenas comenzaba, Ethan se sentía seguro de que podrían enfrentar juntos cualquier desafío que les presentara. El ocasional rescate de animales salvajes le trajo una sensación de familiaridad a Ethan. Sus herramientas se sentían naturales en sus manos, lo que lo conectaba con el ritmo de su trabajo. Cuando terminó de atender el potrero, el potro había comenzado a relajarse. Se paró cerca del refugio, con una pata ligeramente doblada, una señal de cautelosa comodidad. Ethan se apoyó contra la cerca, observando con tranquila satisfacción. El Mustang tenía un largo camino por delante, pero por ahora, estaba salvo. Cuando el sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa, Ethan sacó un taburete y se sentó cerca del potrero. La mirada del potro se encontró con la suya, y aunque sus ojos todavía tenían rastros de miedo, había algo más. Curiosidad, tal vez incluso confianza. Lo lograrás, dijo Ethan suavemente, su voz se escuchó a través del campo silencioso. Y estar aquí contigo. Las palabras no eran solo para el Mustang, eran una promesa. Reflejaban la determinación de Ethan de llevar a cabo este viaje. A medida que las estrellas aparecían en el cielo, el vínculo entre el hombre y el Mustang se hizo más fuerte, forjado en la tranquila resiliencia de la supervivencia y una esperanza compartida de un mañana mejor. La mañana llegó suavemente, con la primera luz del amanecer derramándose a través de los árboles y sobre el potrero. Ethan estaba de pie junto a la ventana de la cabana, una taza de café calentando las manos mientras observaba al potro. Cambiaba su peso de posición con cautela, probando su pata herida. La noche había transcurrido sin incidentes, pero Ethan sabía que los verdaderos desafíos estaban por venir. Al salir, el aire fresco le mordió la cara. El potro levantó la cabeza al oír su llegada, moviendo las orejas hacia adelante y hacia atrás. Ethan lavaba un pequeño bol de grano y hino fresco, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. Buenos días, amigo, dijo, con voz tranquila y firme. ¿Cómo nos sentimos hoy? Los ojos cautelosos del potro lo siguieron mientras entraba al potrero. Ethan dejó el bol en el suelo y dio un paso atrás, dando espacio para que se acercara por sus propios medios. Dudó, luego se acercó, con pasos irregulares pero más seguros que el día anterior. Ethan se agachó cerca, observando el andar del potrillo. Podía ver la tensión en sus movimientos, la forma en que evitaba cuidadosamente poner peso sobre su pata herida. La herida profunda en su flanco se había curado,
pero la hinchazón a su alrededor lo preocupaba. La infección era un riesgo real y necesitaba actuar rápido. De vuelta en la cabana, Ethan rebuscó entre sus suministros. Anos de cuidar animales heridos lo habían enseñado a mantener un botiquín de primeros auxilios bien abastecido, pero ese estaba quedando sin antibióticos. Maldita sea, murmuró en voz baja. Tendría que conducir hasta la ciudad para reabastecerse. Dejar al potrillo solo no era lo ideal, pero tampoco era optional. Con la decisión tomada, Ethan aseguró al potrero y dejó una nota para su vecino, por ese acaso. Mientras conducía por el sinuoso camino de tierra, su mente se llenaba de preocupación. El potrillo había legado tan lejos, pero sobrevivir en la naturaleza no era una hazaña fácil. Había tenido suerte de escapar de la boa constrictor, pero ahora cada momento era una batalla contra la infección, la fatiga y el miedo. Cuando Ethan regresó más tarde la vista que lo recibió le hundió el corazón. La puerta del potrero estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa. No, susurró, el pánico aumentó mientras corría hacia adelante. Oye, amigo, ¿dónde estás? El potrero estaba vacío. El tubo de grano estaba volcado y las huellas de cascos recientes indicaban el campo abierto. Ethan se maldijo a sí mismo por no haber revisado dos veces el pestillo. Agarró su equipo, una cuerda, algunas golosinas y sus botas resistentes, y se puso en marcha siguiendo las huellas. El sendero lo llevó al bosque, donde la espesa maleza ralentizaba su avance. Se movió con cuidado, buscando cualquier señal del potro. Un destello de movimiento más adelante atrajo su atención y aceleró el paso. Cuando encontró al potrillo, estaba de pie cerca de un arroyo, bebiendo con cautela. El alivio inundó a Ethan, pero duró poco. Un granido bajo llegó a sus oídos. Ethan se quedó paralizado. Al otro lado del arroyo, medio escondido entre las sombras, se agazapaba un puma. Sus ojos dorados estaban clavados en el Mustango. El potro, sintiendo el peligro, se alejó del agua, con el cuerpo tenso y listo para salir corriendo. La mente de Ethan trabajaba a toda velocidad. Calculó su siguiente movimiento, alcanzando lentamente el rifle que colgaba de su hombro. Avanzando, se colocó entre el potro y el depredador. Sal de aquí, gritó, con voz tranquila pero firme. Adelante. El puma vaciló, su mirada oscilaba entre Ethan y el potro. Soltó un granido bajo pero no se movió. Ethan levantó su rifle, apuntando justo por encima del animal. Disparó un tiro de advertencia. El sonido resonó a través de los árboles y asustó a los pájaros que volaron. El puma gruñó una vez más, luego se escabulló hacia el bosque, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Ethan exhaló profundamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se volvió hacia el potro, cuyos ojos abiertos delataban su miedo persistente. Tienes un don para meter en problemas, ¿no? Dijo Ethan en voz baja, con un tono más suave. Se acercó al potro con cuidado y le ofreció una golosina. Después de un momento de vacilación, el Mustang dio un paso adelante y le acarició la mano con el hocico. Vamos, dijo Ethan. Te llevaremos de vuelta a casa. Juntos, regresaron a la cabana. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. El vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada paso, tecido pero profundamente sentido. Y esa noche, Ethan apenas durmió. El encuentro con el puma se repetía en su mente, cada detalle agudizaba su sentido de urgencia. Afuera, el potro descansaba en el potrero, su respiración era constante pero superficial.
de vez en cuando, sus orejas se movían, una respuesta persistent a la presencia anterior del depredador. La mañana llegó bajo un cielo gris opaco, las nubes cargadas con la promesa de lluvia. Ethan se paró junto al potrero, apoyado contra la cerca mientras observaba al potro moverse con cautela. Estaba comiendo y bebiendo, pero su pata herida seguía hinchada. Los antibióticos que había traído de la ciudad parecían estar ayudando, pero la recuperación del potro todavía era incierta. Tienes un espíritu de lucha, murmuró Ethan, arrojando un puñado de heno al comedero. Pero incluso los luchadores necesitan un poco de ayuda a veces. A media tarde, comenzó a llover, una llovizna ligera al principio, que rápidamente se convirtió en un aguacero que empapó el suelo. Ethan llevó al potro al pequeño granero adjunto a la cabana, asegurándose de que estuviera seco y seguro. Se arrodilló a su lado, inspeccionando suavemente su pata. La hinchazón había bajado un poco, pero el potro hizo una mueca al tocarlo. Tranquilo, amigo, dijo Ethan en voz baja. Estamos llegando. Limpió la herida nuevamente, sus manos firmes a pesar del leve temblar en su cuerpo. Los ojos grandes y oscuros del potro se fijaron en los suyos. Su respiración era irregular, pero tranquila. La confianza en su mirada era innegable, llenando a Ethan de una determinación renovada. La tormenta continuó hasta la tarde. El viento olaba entre los árboles mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de la cabana. Ethan se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida desde que encontró al potro. Siempre se había considerado un solitario, alguien que prefería la soledad del desierto a la compañía de otros. Pero el vínculo que había formado con el Mustang era diferente a todo lo que había experimentado antes. Ese vínculo se puso a prueba nuevamente cuando la tormenta alcanzó su punto máximo. Un fuerte trueno sacudió la cabana, sobresaltando al potro. Relinco de pánico, luchando por ponerse de pie, pero su pata herida se dobló debajo de él. Ethan corrió a su lado, su voz firme pero tranquilizadora. Oi, está bien. Estoy aquí. Estás a salvo. El potro se calmó un poco al oír su voz, aunque su cuerpo todavía temblaba. Ethan se quedó con él, su mano descansando suavemente sobre su costado, hasta que la tormenta comenzó a menor. A la mañana siguiente, el sol se abrió paso entre las nubes y arrojó una luz dorada sobre el paisaje empapado. El mundo parecía renovado, limpio por la lluvia. Ethan condujo al potro hasta el prado. Sus movimientos eran vacilantes, pero más firmes que antes. El aire fresco y la suave luz del sol parecían vigorarlo y, por primera vez, Ethan vio un destello de su antiguo espíritu. Mientras el potro pastaba, Ethan se quedó atrás, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa en el rostro. No pudo evitar sentirse orgulloso. Este animal, una vez atrapado y vulnerable, estaba recuperando su fuerza. Pero justo cuando el momento se volvía sereno, un sonido del bosque rompió la calma. Un crujido, seguido del inconfundible granido de un depredador. El cuerpo de Ethan se tensó y sus ojos escudriñaron la línea de árboles. Entonces lo vio, una forma dorada familiar que se movía entre las sombras. El puma había regresado. Ethan actuó rápidamente y se interpuso entre el potro y el depredador. Agarró su rifle y su voz resonó en el aire quieto. Esta vez no, dijo con firmeza, levantando el arma. El puma se detuvo, con los ojos fijos en Ethan. Durante un largo y tenso momento, ninguno de los dos se movió. El depredador pareció sopesar sus opciones, evaluando al hombre que se paraba desafiante frente a él. Finalmente,
El puma se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, retirándose tan silenciosamente como había legado. Ethan exhaló profundamente y bajó el rifle. Se volvió hacia el potro, que se quedó quieto. El potro temblaba pero no estaba herido. Ya es la segunda vez, dijo Ethan, medio bromando. Me debes una amigo. El potro relincó suavemente, y Ethan rió entre dientes a pesar de sí mismo. Extendió la mano y acarició el cuello del animal. En ese momento, su conexión se sintió inquebrantable. La mañana después de la retirada del puma amaneció con una sensación de triunfo silencioso. El potro parecía más animado de lo que Ethan lo había visto desde el rescate. Aunque su pata herida todavía tenía las marcas de su terrible experiencia, se movía con menos vacilación, aventurándose más adentro del potrero para patar en parches de hierba fresca. Ethan observó desde el porche de la cabana una taza de café humante calentando las manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de paz. Se dio cuenta de lo mucho que el Mustang había legado a significar para él. No se trataba solo de salvar al animal, se trataba del vínculo que habían construido, una comprensión compartida nacida de la lucha y la supervivencia. Al mediodía, Ethan decidió que era hora de poner a prueba aún más la fuerza del potrillo. Confeccionó una correa improvisada con una cuerda vieja y la colocó suavemente alrededor del cuello del potrillo. Sus orejas se movían nerviosamente, pero no se resistió. Solo un paseo corto, dijo Ethan con dulzura, dando palmaditas en el costado. Vimos cuánto has avanzado. Comenzaron un lento viaje por un sendero de tierra que conducía al borde del bosque. El potrillo cojaba un poco, pero estaba claro que estaba decidido a seguir el ritmo. Ethan mantuvo un ritmo constante, deteniéndose a menudo para dejar que el animal descansara. Cada paso se sentía como un progreso, una pequeña pero significativa victoria en su viaje compartido. El bosque estaba vivo con los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas y el murmullo distante un arroyo. Las orejas del potrillo se movían con curiosidad, sus grandes ojos escudriñaban los alrededores como se redescubría el mundo del que había sido cruelmente separado. Llegaron a un claro junto al arroyo y Ethan dejó que el potrillo bebiera mientras él se agachaba cerca para lenar su cantimplora. El agua estaba fresca y clara, reflejando la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Por un breve momento, todo se sintió perfecto, un respiro pacífico de las pruebas que habían enfrentado. Pero esa paz fue destrozada por un sonido que hizo que Ethan se congelara, un disparo. Ethan levantó la cabeza de golpe, sus ojos se dirigieron hacia la línea de árboles. El potrillo se sobresaltó, su cuerpo se tensó. Ethan se movió hacia su lado, colocando una mano tranquilizadora sobre su cuello. Tranquilo, susurró. Estamos bien, creo. Pero, ¿lo estaban? El disparo resonó en su mente, un agudo recordatorio de los cazadores que casi habían acabado con la vida del potrillo. ¿Habían regresado? ¿Los estaban rastreando ahora? Decidiendo que no valía la pena el riesgo, Ethan rápidamente llevó al potrillo de regreso a la cabana, sus ojos constantemente escaneando el bosque en busca de cualquier señal de peligro. Cada sonido, el crujido de una rama, el susurro de las hojas, se amplificaba, cada uno era una amenaza potencial. Cuando llegaron a la cabana, Ethan aseguró al potro en el potrero y recuperó su rifle. No estaba dispuesto a dejar que nada ni nadie amenazara al animal que tanto había trabajado para salvar. Su mente corría con posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Piran horas sin señales de nadie,
pero Ethan no podía quitarse la sensación de que algo se avecinaba. Al anochecer, se sentó en el porche, con el rifle apoyado en su regazo, observando las sombras que se extendían sobre el potrero. El potro pastaba en silencio, aparentemente inconsciente de la tensión que se apoderaba de su ciudad. Entonces, cuando cayó la noche, Ethan lo escuchó. El crujido de pasos sobre la grava. Se puso de pie, con el corazón palpitando, el rifle firme en sus manos. Una figura emergió de la oscuridad, levando una linterna que irradiaba un brillo cálido y parpadeante. El hombre no era un cazador. Era mayor, con rasgos catidos y ojos amables que se entrecerraban ligeramente cuando se acercaba. Un sombrero de ala ancha le protegía el rostro, y su chaqueta desgastada mostraba las marcas de una vida al aire libre. El hombre levantó las manos en un gesto de paz. No quiero hacer daño, dijo, con voz tranquila. Hoy lo del potro. La gente del pueblo dijo que habías adoptado un Mustang salvaje. Ethan no bajó el rifle de inmediato. Entrecerró los ojos mientras estudiaba al extraño. Estoy aquí para ayudar, agregó el hombre. Me llamo Thomas. Solía trabajar con el programa de caballos salvajes cercano. Puedo decir que has hecho un bien trabajo con ese animal, pero es posible que necesites algunas manos adicionales. Ethan aflojó un poco el agar del rifle, aunque mantuvo la guardia en alto. ¿Cómo sé que no estás aquí para levártelo? Thomas sonrió levemente. Porque quisiera, no habría venido desarmado. Ese Mustang pertenece al libre. Solo quiero asegurarme de que tenga esa oportunidad. El amanecer amaneció con un suave resplandor, el cielo pintado de tonos rosa y naranja. Ethan estaba de pie en el porche, con las manos apoyadas en la barandilla, observando al potro en el potrero. Su pelaje castaño brillaba a la luz del amanecer. Las cicatrices de su terrible experiencia eran visibles, pero estaban curándose. El potro se movía con confianza ahora, con la cabeza en alto mientras pastaba en la hierba humida de rocío. Junto a Ethan, Thomas se apoyaba contra un poste, con su rostro catido y sereno mientras observaba al animal. Los dos hombres habían trabajado codo con codo durante días, preparando el. Ethan se había mostrado indeciso al principio, inseguro de poder confiar en Thomas. Pero la sabiduría tranquila del hombre mayor y su genuino cuidado por el Mustang lo habían conquistado. Este es el momento, dijo Thomas, rompiendo el silencio. Hoy es el día. Ethan asintió, con el pecho apretado por la emoción. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. Con el paso de las semanas, el potro se había convertido en algo más que un rescate. Era un símbolo de resiliencia, un compañero en su propio viaje de redescubrimiento. Thomas dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Ethan. ¿Has hecho algo increíble aquí, hijo? Ese caballo no lo habría logrado sin ti. Ethan se le hizo un nudo en la garganta y asintió, incapaz de encontrar las palabras. Juntos caminaron hacia el potrero. El potro levantó la cabeza, con las orejas erguidas mientras se acercaban. Su confianza en Ethan era evidente en la forma en que se movía hacia él, acariciando su mano extendida. Ethan pasó la mano por el cuello del potro, sus dedos rozando su suave pelaje. Ahora eres fuerte, murmuró. Y es hora de que vayas a donde perteneces. Thomas lo entregó a Ethan la cuerda de guía y juntos sacaron al potro del potrero. El plan era simple, llevar al Mustang al santuario de caballos salvajes cercano, donde podría vivir libremente entre los de su propia especie. Mientras caminaban,
Ethan Cincio el paso del viaje que habían compartido. Cada paso era agradable. Una despedida mezclada con gratitud y esperanza. El viaje al santuario fue el paso final en la recuperación del potro, un paso hacia la libertad. El viaje fue silencioso, el remolque se balanceaba suavemente mientras el camión recorría sinuosos caminos de montaña. Ethan miró por el espejo retrovisor y vio destellos del potro a través de los listons. Su cabeza colgaba hacia abajo, su cuerpo firme a pesar del movimiento, aparentemente inconsciente de la nueva vida que lo esperaba. Cuando llegaron al santuario, una gran extensión de tierra abierta enmarcada por colinas ondulantes y cielos infinitos, Ethan sintió una punzada de alivio agradables. Salió de la camioneta y contempló la vista de los caballos salvajes que pastaban pacíficamente en la distancia. Sus movimientos eran fluidos y sin restricciones, una visión de lo que podría ser la vida para el potro. Esto es lo correcto, así recordó Ethan en voz baja, aunque el dolor en su pecho sugería lo contrario. El potro merecía una oportunidad de vivir salvaje y libre, lejos de los peligros del cautiverio y la interferencia humana. Un miembro del personal del santuario los recibió con una cálida sonrisa. Sus ojos se iluminaron cuando vio al joven Mustang. Hermoso animal, dijo, con la voz llena de admiración. Has hecho un trabajo increíble. Ethan y Thomas trabajaron juntos para descargar al potro, guiándolo con cuidado fuera del remolque. El joven Mustang pisó la tierra blanda. Sus cascos se hundieron ligeramente mientras vacilaba, las orejas girando para asimilar el entorno desconocido. Más allá de la suca, la manada de caballos salvajes se movía con gracia, su libertad casi palpable. Continúa, dijo Ethan suavemente, soltando la cuerda. Su voz temblaba levemente. Este es tu hogar ahora. El potro se quedó quieto por un momento, su mirada oscilando entre Ethan y la manada distante. Luego, como si hubiera activado un interruptor, comenzó a trotar. Sus patas se estiraron de una manera que Ethan nunca había visto antes. El movimiento era fluido y lleno de energía. La crin y la cola del potro ondeaban detrás de él como un estandarte de libertad mientras galopaba hacia la manada. Ethan se apoyó contra la cerca, observando en silencio como el potro era recibido en el grupo. La vista lo llenó de una profunda sensación de orgullo y satisfacción, pero también de un profundo dolor de pérdida. Lo había dado a este Mustang todo lo que podía, y ahora era el momento de dejarlo ir. A su lado, Thomas apoyó las manos en la barandilla superior, su rostro catido y pensativo. Le has dado a ese caballo una segunda oportunidad, dijo, con voz tranquila pero firme. No todo el mundo hubiera legado tan lejos. Ethan asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. No fue solo por él, respondió después de un momento. Me recuerdo lo que significa luchar. Seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Los dos hombres permanecieron en silencio, mientras el sol ascendía cada vez más alto en el cielo. El potro, ahora indistinguible del resto de la manada, había encontrado su lugar. Ethan sintió una sensación de ser, sabiendo que había hecho todo lo que podía. Cuando se dieron la vuelta para irse, Ethan echó una última mirada al Mustang. El potro levantó la cabeza, como si sintiera su mirada, y por un momento fugaz, sus ojos se encontraron. Fue un adiós silencioso, un reconocimiento compartido del viaje que habían hecho juntos. De vuelta en la camioneta, Ethan miró hacia el horizonte, con el peso de las últimas semanas apoderándose de él. No estaba seguro de lo que lo esperaba, pero una cosa era segura. Esta experiencia lo había cambiado.
Su vida estaba entrelazada para siempre con la de un Mustang salvaje. A medida que el santuario se desvanecía de la vista, Ethan sintió una paz tranquila. Había hecho su parte para hacer del mundo un lugar un poco mejor, no solo para el Mustang, sino para él mismo. Mientras el Mustang galopa hacia su nueva vida de libertad, recordemos el poder de la compasión, la resiliencia y el vínculo entre los humanos y los animales. Esta historia no trata solo de un rescate, sino de esperanza, segundas oportunidades y de encontrar la fuerza cuando parece imposible. Si esta historia te tocó el corazón, aseguré de dar me gusta. Nos permite saber que estás aquí para conocer más historias que nos inspiran y conmueven. Suscribid en nuestro canal y unid a una comunidad que cree en el poder de la bondad y el coraje. Juntos, podemos compartir más viajes como este, donde el amor y la determinación marcan la diferencia. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario a continuación. ¿Qué momento de esta historia te resonó más? ¿Fueron los primeros pasos del potrillo hacia la libertad o el compromiso inquebrantable de Ethan? Y aquí tienes una pregunta. Si estuvieras en el lugar de Ethan, ¿tendrías la fuerza para dejar ir el Mustang? Tu voz importa aquí. Cada me gusta, comentario y suscripción nos ayuda a contar más historias como esta, historias que nos recuerdan la belleza del mundo y la diferencia que podemos marcar. Entonces, ¿qué estás esperando? Suscribid ahora y sigamos haciendo del mundo un lugar un poco más brillante, una historia a la vez.